Hi, welcome back to the channel. இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா காலைல நான் ஒரு ட்ரேட் எடுத்திருந்தேன். அதுக்கப்புறம் லைவ்ல இருக்கும்போது நீங்கள் காலைல லைவ் வீடியோ பார்க்கலாம் பாருங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இம்பார்ட்டன்ட் ஒர்க்னால அப்புறம் மொபைலில் ஒரு ட்ரேட் எடுத்தேன். அந்த ட்ரேட்ஸ் நான் காமிக்கிறேன். நான் பார்த்தீங்கன்னா எப்போனா மதியம் 1 மணிக்கு எடுத்தேன். 1:31க்கு 335 வாங்கினேன். செல் 359 பண்ணேன். பட் 360 அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் ஏறிச்சு. பட் இருந்தாலும் நமக்கு அது இன்னைக்கு நம்ம டார்கெட் அச்சீவ் பண்ணிட்டோம். நம்ம டார்கெட் ஒன்றா 1000. ஸோ இன்னைக்கு அச்சீவ் பண்ணிட்டோம். ஸோ இதுக்கு மேலே வந்து பெரிய லெவல் ரிஸ்க் எடுக்க தேவையில்லை. ஸோ பேங்க் நிஃப்டி இன்னைக்கு ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரேஞ்சுக்குள்ளே தான் இருந்துச்சு. ஸோ இந்த ரேஞ்சு தான் இந்த ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலாக ரேஞ்சு இந்த ரேஞ்சை ப்ளே பண்ணியிருந்தாலே நீங்கள் ஓரளவுக்கு இங்கே கொஞ்சம் அமௌண்ட் சம்பாதிச்சிருக்கலாம். ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா இது இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் இந்த ரேஞ்ச் இது வந்து ஸ்ட்ரெயிட் ரேட் ஈஸியாக பார்த்தாலே தெரியுது. ஸோ நிறைய பேர் வந்து மணி ஆப்ஷன் செல்லர்ஸாக பைசஸ் மணி ஈஸியாக கொஞ்சம் இன்னைக்கு ஓரளவுக்கு ஈஸியாக மேக் பண்ணலாம் வெயிட் பண்ணியிருக்கலாம். ஸோ அங்கே பார்த்தீங்கன்னா திருப்பி இந்த இடத்துல ஒரு சப்போர்ட் இன்னைக்கு இன்னும் 1 ஹவர் தான் இருக்குது. பட் இந்த சப்போர்ட் பிரேக் ஆயிடுச்சுன்னா இந்த லெவலில் வந்துடும். ஏன்னா நம்மளுக்கு இன்னும் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் ½ அன் ஹவர் இருக்குது. ஸோ இன்னுமே புரிஞ்சுது. ஸோ ஓவரால் பேங்க் நிஃப்டியோட இதுதான் ஓகேங்களா, நல்லா பார்த்துங்க. ஓவரால் இதான் ஸ்ட்ரக்சர். ஸோ ஆர்எஸ்சியும் அவங்களுக்கு அதே தான் காமிக்குது. ஸோ இந்த கீ லெவல்ஸ் தான் ஓகேங்களா. ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு இப்போதைக்கு நெகட்டிவ்ஸ் என்னன்னா சப்போர்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 38,000 கீழே பிரேக் ஆயிடுச்சுன்னா இப்போ இங்கே நெகட்டிவ் ஆயிடுச்சுன்னா 33. பட் இது வந்து டெய்லி சார்ட். ஹவுலி சார்ட்லேயும் நீங்கள் அதே தான். நீங்கள் இப்போ ஹவுலி சார்ட் சப்போர்ட் பார்த்தீங்கன்னா 30 நேரம் இப்போ இந்த 2 டேஸ் முன்னாடி லோ வந்துச்சுல 37,350 தான். ஸோ கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும். ஸோ லாங்ஸில் நீங்கள் லாங் வாங்கணும் இல்லை கால் ஆப்ஷன் போகணுன்னா இன்னி ஹை அதாவது நேற்று எக்ஸ்பைரி 32,228 மேலே கேண்டில் க்ளோஸ் ஆனால் கேண்டில் போனாலும் க்ளோஸ் ஆனால் ஹை போகலாம். இல்லை இன்னி ஹை போனால் இன்னி ஹை தாண்டிச்சுன்னா நீங்கள் மண்டே இது ரெசிஸ்டன்ஸ் 39,000 வச்சு கால் வாங்கலாம். பட் இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 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 ட்ரையாங்கல் இதாக இருக்குது. ஸோ இது கீழே இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது கீழே வந்து உங்களுக்கு 38,220 38,000. ஸோ 38,000 வரைக்கும் போக வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஸோ இது எல்லாத்துலேயும் பார்த்தீங்கன்னா அதே தான் காமிக்கு. ஸோ இதுதான் வந்து பேங்க் நிஃப்டியோட இது. இப்போ நிஃப்டி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நிஃப்டி பார்க்கலாம். ஸோ நான் மேக்ஸிமம் பேங்க் நிஃப்டி தான் ஃபஸ்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுப்பேன். நிஃப்டி வந்து செகண்ட் தான். ஏன்னா வந்து அவங்க பேங்க் நிஃப்டியில் கொஞ்சம் வாலட்டிலிட்டி அதிகமாக இருக்குது. ஸோ நம்ம ஒரு லாட் வாங்கும்போது கொஞ்சம் இது பார்க்கலாம். ஸோ இது டெய்லி சார்ட்டு ஆர்எஸ்ஐ போட்டுக்கிறேன். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இதுதான். ஸோ நீங்கள் இந்த இதை வச்சுக்கலாம். அப்படி ஸோ இந்த லைன் ஸோ இன்றைக்கி அதை பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக சப்போஸ் இதில் வந்து இதாக இருக்குது. நீங்கள் இதே தான் ட்ரெண்ட் லைன். ஸோ ட்ரெண்ட் லைன். ஸோ பேங்க் நிஃப்டியோட நிஃப்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பயங்கர ஸ்லோப்பாக இருக்குது. இந்த ட்ரையாங்கிள் பிரேக் அவுட் தான் நெக்ஸ்ட்டு இதை உங்களுக்கு இது போகணும். பார்த்துங்க. ஸோ லெவல்ஸ் ரொம்ப முக்கியம். ஸோ டெய்லி இது ஹவர்லி பார்த்தீங்கன்னா ஹவர்லியும் அதே தான். ஸோ உங்களுக்கு டுடேஸ் இன்றைக்கி லோ நாளைக்கு மண்டே மார்னிங் இன்றைக்கி லோ கீழே போயிடுச்சுன்னா கீழே ஓப்பன் ஆகிடுச்சுன்னா நீங்கள் டார்கெட் வந்து இந்த டார்கெட் 17,120 to 120 வச்சு நீங்கள் ஒரு புட் ஆப்ஷன் வாங்கலாம். இல்லை இன்னிய டே ஹை தாண்டிச்சுன்னா உங்களுக்கு 17,550 ஒரு ஸ்ட்ராங் ரெசிஸ்டன்ஸ். ஸோ இதுக்குள்ள தான் ப்ளே ஆகும். ஸோ 5 மினிட்ஸ் சார்ட்டு இந்த பேர் எல்லாம் அதே தான் காமிக்கும். ஸோ இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்லி ரேஞ்ச் பவுண்ட். நீங்கள் இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக ரேஞ்ச் பவுண்ட். பேங்க் நிஃப்டி சரி இதுவும் சரி இந்த ரேஞ்சு தான் ப்ளே ஆகிருக்கு. ஸோ இந்த இதில் இந்த இது வந்து ஒன்று இந்த சப்போர்ட் அதாவது ப்ரீவியஸ் டே ஹையை வந்து சப்போர்ட்டாக எடுத்துருக்கு. அது ப்ரீவியஸ் டேட்டில் வெனஸ்டே நினைக்கிறேன் 8th ஒரு ஹையை வந்து சப்போர்ட்டாக எடுத்து இதாக இருக்குது.
ஸோ டெய்லி கேண்டில் பார்த்தீங்கன்னா பாருங்க 3 கேண்டில் அப்படியே கேப் அப் ஓப்பன் ஆகி இன்னைக்கு கேப் டவுன் இருக்கு. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல ஒரு கன்ஜெஷன், அதாவது ஒரு பெரிய மூவுக்கான ஒரு பாசிபிலிட்டி. ஆனால் எந்த சைடுன்னு தெரியல. ஸோ புல்லிஷா பியரிஷான்னு சொல்ல ட்ரையாங்கிள் பிரேக் அவுட் மாதிரி வந்திருக்கு. இன்னும் கொஞ்சம் லாங்காக போய் பார்க்கணும்னா வீக்லியும் அதே வீக்லியில் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்எஸ்ஐ பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் ஆர்எஸ்ஐ டவுன்வர்ட் ஸ்லோப்பில் தான் இருக்குது. ஸோ இந்த இடத்துல பிரேக் அவுட் வீக்லி பிரேக் அவுட் வந்துச்சுன்னா நீங்கள் போகலாம். இல்லைன்னா டெய்லி நம்மளுக்கு வந்து இத்தனை என்ன பண்ணாலும் ரொம்ப லாங் பார்க்கறதுனால. ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா எல்லா இடத்துலையும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆர்எஸ்ஐ இப்போ ஆர்எஸ்ஐயில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு உங்களுக்கு எத்தனை பேர் நோட் பண்ணுறீங்கன்னு தெரியல. இது டெய்லி கேண்டில் நான் வரைஞ்சி காமிக்கிறேன். ஆர்எஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹெட் அண்ட் ஷோல்டர்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுது, தெரியுதா உங்களுக்கு ஆர்எஸ்ல? ஸோ வந்து இந்த இந்த இது பிரேக் ஆயிடுச்சுன்னா நம்மளோட ஃபால் எதிர்பார்க்கலாம். ஸோ ஹெட் அண்ட் ஷோல்டர்ஸ் இல்லை நீங்கள் இல்லைன்னா இதை ஹெட் அண்ட் ஷோல்டர்ஸ் வந்து நெகேட் ஆகணும்னா வந்து இதுக்கு அப்போ இந்த இதை கட் பண்ணிக்கணும். ஸோ இது பாருங்க கிளியராக தெரியுது ஹெட் அண்ட் ஷோல்டர்ஸ் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு ஆர்எஸ்சியில். ஸோ பேங்க் நிஃப்டியில் அதே மாதிரி ஹெட் அண்ட் ஷோல்டர்ஸ் வந்திருக்கான்னு பார்க்கலாம். எஸ், பேங்க் நிஃப்டிலும் பார்த்தீங்கன்னா அதே தான். ஸோ எனக்கு ஒரு கொஞ்சம் நல்லா வரையில, பட் உங்களால் புரிஞ்சிக்க முடியும் என்ன சொல்ல தெரியும் நினைக்கிறேன். ஸோ ரெண்டுமே ஹெட் அண்ட் ஷோல்டர்ஸ். இந்த நெக்லைன் பிரேக் ஆயிடுச்சுன்னா யூ கேன் எக்ஸ்பெக்ட் யூ ஃபால். எவ்வளோ தூரம் ஃபால் போகும்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம டெய்லி ஒரு லாட் தான் வாங்க போகிறோம். இது டெய்லினால வந்து நீங்கள் டெய்லி வந்து செல்லர் ரைஸ் மார்க்கெட்டாக நீங்கள் இந்த சப்போர்ட் வரைக்கும் நீங்கள் வர இது மதிச்சு வச்சுக்கலாம். ஓகேங்களா? இப்போ நிஃப்டியில் வந்து ஹெட் அண்ட் ஷோல்டர்ஸ் எக்ஸாக்ட் இது சொல்ல முடியும். பட் ஆனால் ஏன்னா இந்த நெக்லைன் இது கொஞ்சம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நிஃப்டிலேயே வந்து உங்களுக்கு அதே ஒரு ஆல்மோஸ்ட் டெய்லி சார்ட்டில் உங்களுக்கு அதே தான் இருக்குது. ஓகேங்களா? ஸோ அதனால் வந்து இந்த சப்போர்ட் 17,000 நெக்ஸ்ட் டைம் 17,000 க்ளோஸ் ஆயிடுச்சுன்னா யூ கேன் எக்ஸ்பெக்ட் 16,000. ஸோ ஹெட் அண்ட் ஷோல்டர்ஸ் இந்த ஹெட் அண்ட் ஷோல்டர் நெகேட் ஆகணும்னா வந்து நிஃப்டி ஷுட் க்ளோஸ் அபவுட் 17,006. இந்த பட்ஜெட் ஹை இன்னும் சொல்லலாம், பட்ஜெட் ஹை கிராஸ் ஆயிடுச்சுன்னா நீங்கள் கண்ணை மட்டும் லாங் போகலாம். பட் பட்ஜெட் ஹை கிராஸ் வரைக்கும் இருக்குது. ஏன்னா குளோபல் கியூஸ் இப்போதைக்கு நம்ம சப்போர்ட்டாக இல்லை. ஸோ அது வந்து நம்ம ஷேராக இருக்கணும். ஸோ இதுதான் இன்றைக்கி நான் எடுத்த ட்ரேட் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி காமிச்சிட்டேன். ஸோ ப்ராஃபிட்டும் வந்துருக்கு. ஸோ நான் 5 இயர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறேன். நீங்கள் யாராச்சும் 5 இயர்ஸ் வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன், ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இதுதான். ஸோ பேங்க் நிஃப்டி நான் கொஞ்சம் இது கேவலமாக வஞ்சிருக்கேன், முடிஞ்சால் நான் அழைக்க பார்க்குறேன். பட் இருந்தாலும் உங்களுக்கு நான் எதை நான் மீன் பண்ணுறேன்னு. ஸோ இதுதான். ஸோ பிலோ ஸோ ஆல்வேஸ் கொஞ்சம் உஷாராக இருங்க. எனிதிங் கேன் ஹேப்பன். பேங்க் நிஃப்டி பார்த்தீங்கன்னா கிளியர் ஹெட் அண்ட் ஷோல்டர்ஸ். நிஃப்டி ஆச்சு கொஞ்சம் ஹெட் அண்ட் ஷோல்டர்ஸ் மாதிரி இல்லை. ஏன்னா உங்களுக்கு ஷோல்டர் மாதிரி ஹெட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ இல்லை. பட் பேங்க் நிஃப்டியில் ஆர்எஸ்ஐயும் சரி ஸோ இது பிரேக் ஆயிடுச்சு. ஸோ எங்கே சப்போர்ட்னா இந்த இடம், அதாவது உங்களுக்கு இந்த இடம் தான். சாரி, நிஃப்டி கிளியர். இது நிஃப்டி பார்த்தீங்கன்னா இந்த லோ வந்து ஃபஸ்ட்டு சப்போர்ட் 16,400. ஓகேங்களா? ஸோ நம்ம வந்து வெயிட் பண்ணுங்க, ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஸோ திஸ் இஸ் ஹெட் அண்ட் ஷோல்டர்ஸ் ஃபார்ம். வீக்லியில் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ நம்ம வந்து பொசிஷனல் ட்ரேட் இல்லை, ஸோ இன்ட்ராடேனால வந்து இதுதான். ஸோ
So please be careful with the long positions unless this neckline is uh, broken. Unless if Nifty closes above budget high, it's sell on this market. So the current support is at 17,200, below 17,000. See, you can see clearly there's no momentum. There's no momentum. So here head and shoulders is forming. This is for intraday. So if you go to hourly chart, so clearly the Nifty, so you can see the Nifty as a resistance. So Mondays, so from here it may gap down, and today it's range bound. You can see the range. So Monday, if it opens below today's low, the target will be 17,100. If it opens above today's high, the target will be 17,583. Unless this channel is broken, this channel is broken. First resistance will be budget day high, and after that it will be 18,000. So this is how the market is. So, see, because U.S. economy is not very good. So for Bank Nifty, this is the plan. So Bank Nifty also, but I have drawn not nicely. See, in RSI, it's forming a small hidden kind of pattern, but this is the thing. Below this, 37,900 will be your first support, and your resistance is around 39,000. So unless if it doesn't break with volume, this is the channel. So it's a parallel channel. It can go as per RSI. If it closes below 50, you can expect first target as 36,770, and second target will be around here. So these are my trades today. You see my trades. I bought for 382 same put option, and I sold, and again I re-entered at 324, and I sold at 360, and my daily target of 500 to 1000 was achieved. So I didn't enter any other new position for today. Okay, so that's it. So make sure also I know. I have subscribed OI Pulse. So OI Pulse also will additional information, and you have quick scalp and everything. So so keep this level in mind, and buy you can scalp call option and put option based on it. So you can scalp for call option until if the market opens about to the side above around this level 17,550, and below this you can it's a sell on this market. You can buy put, and the first support will be 17,120 to around something, and if not, the second support will be 16,800, and third support 16,400. Keep an eye on RSI2. This is daily chart, so keep an eye on RSI2. RSI2 is replicating the same. So I'll open my phone. So this week, so for this week, from last Friday, I'm doing live trading. So this week is Feb. So Feb 7 to today. My capital is actually I started with 12,000. Currently it's 30,000. So today's profit will not be reflected. It will reflect at yearly. So I have see my brokerage is very high. Brokerage index 2,896 plus somewhere 1,200. So 4,000 I have with capital of that almost 10%. So it's a very see the VIX is high, so we can earn some good amount of money. But when the market is flat, we will not be able to earn as much as money. Okay, so make use of the VIX and know your levels and trade accordingly. Okay, don't blind trade, and like don't over trade, or else don't go against the trend with heavy lots. So I always follow one lot policy.
I always see my buy quantity will not be more than 25 unless a clear trend. See, if it's a clear bullish trend and whole world is no, I may increase my lot to 25 to 50. So as of now 25. So 25 into 400, it's around 10,000. So my risk is 10,000. So this is my fund. So I started with 12,000 and from January. So it's around, it's like, sorry, from last November. Sorry, from last November. If we see, I will show my global P&Ls from last November. So yesterday video also I showed the same, but so today's profit is not yet added. But I'm going slow and steady this time. So 30,000. So so why I'm showing this means not to tempt you, but see, I'm going slow and steady this time. So previously, what I do, I will deploy my full capital and I will lose in a single trade. So this time I'm going single lot policy. So whatever the trend, I will do it single lot. So yesterday during RBI, I showed you in the live trading, I bought 200 quantity and Nifty call option. So only on those scenario I will do. So today's range is almost, you can see this is the range. So today morning itself, if you see in the morning live session, I've already told you. So okay, so for Monday, make sure, please make the sure if it crosses today's high, your first target will be 17,522, and there's a resistance there, so you can register positions. And below today's low, your first support might be little support 702 or else straight it will be on 17. So keep an eye on RSI2. This is for Nifty. If you are a bank nifty trader, same. So it's, bank nifty is forming doji. So if you see bank nifty is little bit stronger than nifty. So about today's high you can expect 39,100, and below today's low you can expect somewhere here first 38,000 because most of the writers will be there. If this level is broken easily, then 37,750, and breaking up this level will be a mayhem for the markets. So keep an eye on US markets too. So that's it for today. So okay, so I see if you are using OI Pulse, the OI Pulse is, I am also using OI Pulse that gives to more data, more refined data. So if you want some technicals apart from that, you can look. So it's easy, see, it's straightforward. What we have done, but we should respect this level and we should keep this level in mind while training. So sometimes we forget and we take opposite trade and we got stuck with our money. Okay, so that's it. So these are the two main index I follow. So I'm not going to enter any new thing. See, if you see clearly, 15 minutes only is there, so there will be no much movement. So I'm not going to carry forward any positions too, because mostly I do intraday. Positional is very rare based on some events or some key data. So and also market is not looking good. So 2 days back it went minus until till 17 to 20, and it went till 1,000, 17,600, yesterday 1,300. So yeah, 200 or 300 points movement is very easy nowadays. So so carry forwarding is very risky unless you are really interested to take risk and you don't worry about the result. You can take the risk, but the risk should be on put side. Why put side means you can see RSI is support, but it's not yet broken. So so 2 days anything can happen. So I don't want you guys to carry position. If you're really interested, maybe you can write put, if you have enough capital, you can write call option, this 39,000 call option, and this level 36, which is away 1,000 points. You can write both the side and call option. This if you don't want to take risk here, you can take risk here 39 40,000. So this is some another decision. So these two you can write for the weekdays, like there are 2 days holiday. So for option buyers, it's risky to trade because it's a doji.
you can clear doji. So market is bank nifty is showing indecisiveness, whereas for nifty it's clearly yeah like kind of hanging man, but on negative side, not a hammer. It's not hanging man, a negative hammer. Okay. See, yesterday there was a bullish hammer, so people, those who had carried a call option overnight would have lost heavily seeing this candle. But this candle is exactly the resistance line. If you don't see here also it's resistance in RSI too, it's clearly in the resistance. So market may take support at this level and go back and break it, or else if it falls below this and closes below it, you can carry put options. Since the VIX is also today it went up to 19 and came down, so there is some volatility. So carrying overnight is too risky unless like if you are like small players like me with limited capital, then please don't carry. See, IT stocks are the main draw, like they are the one dragging the market heavily, followed by Bank Nifty. See, Bank Nifty. So for regarding SBA, SDSL, I told 540 is a strong resistance. So it will close above 550 actually. 540 and 550 have highest call rates. So it should close again above 550 for SBI to move up, which also moves up the bank nifty. So until SBI crosses 550, so PSU bank sector will be negative. And if you see the USD, if you're currency trader, see the small resistance is broken. So this is resistance. If this is broken, then you can expect 17,750, maximum 76. So the RBI will definitely pitch in and they will bring the currency value down. No, as of now, it's in resistance. If those who are going long, be careful for USD futures. So below today's low, expect 75. Okay, below today's low, that is 75.27. So it's clearly a resistance zone. We don't know whether it will break or not. So don't carry further position or please book your loss. So if you see this, if you draw a trend line here, this is hourly candle. Actually, it's broken. If hourly candle, it's broken and it's above VWAP. There's a possibility of going up, but there are multiple resistance. If you see this level, previously it was acting as support. Now it is acting as resistance. So it should break out with like good volume like this. The volume is very small, so be careful. So daily chart. So daily chart is a gap up. So from here it came back, and volume is high. So let's wait because RBI can anytime pitch in and they can pull this back. So for currency and stock options, if you want stock options, so be careful because stock options the lot size will be higher and it can if you flat market it will drain your profit or anything. So so that's it. So if you see today, I morning. Those who didn't see my video, so this is morning is still way tour. So 400. So this is actually the support and resistance for this particular strike. So morning, I entered here. You can see here. I entered here, and I exited here exactly at support. Say resistance. Sorry, support, and so this is how I play. This is how the market also will behave. Okay. Uh, so this is on the way. So someone might thought so the premium has came below this and it might fill the gap, but market reversed it back. See, it's closing at resistance. So so market closing below 38,500 is not like not healthy because previously 38,500 when the market closed below 38,500 it fell down 1,000 points in a single day. So you know like last Monday and Tuesday there's a great fall when the market closed below 38,500 only the market fall in a quick time. Okay, so
I think you guys mostly, most of them would have subscribed via emails. So let me log in. So, I, so I will now input NS options. So Nifty. So the weekly expiry. So you can see the volume is high around 17,400. So you can see clear call writers have entered at 17,400. If it goes to put, so put the put also same. So almost these two 17,400, there are both call writers and put types. Immediate support is 17,300 as per this, and falling back. So there are for every 100 points there will be some support. So options like when market closes below, option writers will run for cover. So today this is the, so you can see this is the line. So yeah, so market went here, came there, came low. So this is support. So Monday so once again I'm sharing the levels. So there's a Nifty, there's a clear head and shoulders pattern. So breaking the neckline, so neckline will be somewhere here. So below this 17,000, this time you can expect a great fall if the neckline is saved. So actually the neckline is saved somewhere around here. That is, if the support is saved, you can expect a pullback, but clear uptrend will be above budget high. That is 17,007. So you can put 17,800 as well. So above 17,800. So first target will be 18,000 was clear. So until budget high is crossed, is sell on rise market. Similarly, but Bank Nifty is little bit stronger than Nifty, so there's no like clear head and shoulders pattern. But yeah, this is a rising parallel channel. So if it's getting broke along with Nifty, then you can get much better returns. So we can make use of this until you can play for this channel. So you can expect a small support here. If this we can go with limited small stop loss. If this level is not held, then you can expect 36,300. So this is how it's playing. So these are the levels. Keep in mind. So that's it from me today. So Monday, so I'll be live again if time permits. So I will, so we can see on Monday how market reacts in opening. If a market opens negative, and if global markets are negative, you can buy put option at the start of the day itself. Or if market is opening somewhere inside this candle range, that is somewhere between 38,000 inside this today's candle range. So wait for the levels to break out. So some if it opening somewhere in today's, this is today's candle somewhere between this candle range, wait for the levels and then buy. Above this, first resistance will be STS today's high, and second resistance will be here. Below this, first support like small support is 30, and next will be 38,200. You can play these levels, or if it's opening gap down somewhere than here, wait for 1 3 minute candle to close below, and you can buy put option for first support at 38,000, next support somewhere around here 38,700. So about above is today's high. If the market get open, your immediate resistance will be 38,000 39,150. So these are the levels you should take care. Okay guys, bye. So if you really liked my analysis and video, keep supporting me. I will share more and more videos. So always I trade live. I trade only live most of the sessions. So if you see my YouTube channel today morning, I would have taken the live trade. Showing in chart. So I normally does that. I'm not a disclaimer. I'm not a professional. So this is not a buy or sell call. I'm just showing what I'm doing. So if you want to buy or sell as me, then it's the risk is up to you.
So, but when you are in profit, how happy you are, and the same way you should be for loss. So my target is 500 to 1000 per day, and anything about that I am happy. And today's profit, so always our options calculate. Sivash sir told like today's profit will act as tomorrow's stop loss. So that's how that's really working for me, and I guess insist you to do the same. So thanks guys. Bye. So far that's it for the day. Last 5 minutes. I'm not going to carry for anything. So let's wait for Monday and we can meet again. Bye.